her second mock test today. Let's see how she does. Hello and welcome to this practice exam conducted by IELTS Daily. My name is Maddie and I'm your practice examiner. The questions in this test are designed to simulate the IELTS speaking test. This practice exam conducted by IELTS Daily. My name is Maddie and I'm your practice examiner. The questions in this test are designed to simulate the IELTS speaking test. Let's start. What's your first name, please? Saskia. Thanks, Saskia. At the beginning of the IELTS test, you'll be required to provide an ID, but as this is a practice test, we don't need to do that today. I want to begin by talking about you. Do you have a large family? I don't actually. It's just myself and my brother, so it's very tight-knit. Mm-hmm. And how often do you speak to your family? Every day I make sure to call my parents, both my mom and my dad, at least once a day. And my brother and I are very close, so I'm actually going over to see him after this. Because of the distance, I make it a point to, call them every day so we don't feel such a large gap. What do you think about the language tight-knit? Great high-level idiomatic language there. Saskia uses it naturally during her speech. She says, we're a tight-knit family. So it's a description which says that they are very close. You'll see it in the description below. A tight-knit family. Okay, let's move on to the topic of water. Do you drink a lot of water? I try to. I know you're supposed to have like 6 liters a day. That does not happen. But I try to keep a bottle on me as much as possible. And do you ever drink bottled water? I do, yes. Because in Sri Lanka, where I grew up, you don't actually drink water from the tap. You can't. You will get sick. But yeah, so I do drink quite a bit of bottled water. Rocks. I'm writing a paper on them. This is a lasting sign between me and break. Now I want to talk about the sky. Do you like to look at the sky? I do. It's very peaceful and just calming to look at the sky. Do you prefer to look at the sky during the day or the night? If you're not in the city, I think the night sky is stunning because you don't have the light pollution, so you just see a lot of stars and it's just beautiful. But if you are in the city, I can see why the sky during the day is a lot more pleasing. Okay, so we're talking about confidence today. Saskia comes across as a very confident person. She answers the questions very naturally. However, and this is an area where Saskia could maybe improve, occasionally, some of the questions she answers are a little bit short. When she gives the answer, she probably could elaborate a little bit more. So we talked about drinking bottled water and she just said, yes, I do. And then she kind of felt the need afterwards to explain a little bit more. She didn't push herself quite as much. But then she spoke at length about the next topic. So just make sure that for every question that you answer, try to speak as much as possible. এই ভিডিওর মজাটা দেখছেন, সাথে সাথে ফিডব্যাক দিয়ে দিচ্ছে। যেখানে প্রবলেম ফেস মনে হচ্ছে সেখানে সাথে সাথে ফিডব্যাক দিয়ে দিচ্ছে। সো কি ফিডব্যাক দিয়েছে যে সাসকিয়ার দুই একটা কোয়েশ্চেনের আনসার ইটস প্রিটি শর্ট। বলছে যে উনি চাইলে এটাকে আরেকটু ইলাবোরেট করতে পারতো। আর আরো একটা কোয়েশ্চেন দেখেন, আমরা সাধারণত বলি কি ইউ কনটেক্সটে আনসার না দিতে, বাট এখানে দেখা যাচ্ছে দ্যাটস অলরাইট। এখানে ইউ কনটেক্সটে যদি উনি কিন্তু জেনারেলি ইউ কনটেক্সটে আনসারটা দিয়েছে, বলেছে তোমার কি রাতের আকাশ ভালো লাগে না দিনের আকাশ ভালো লাগে, বাট এটা ফ্রিকোয়েন্টলি করা যাবে না। সো আনসারটা আবার শোনেন। Probably could elaborate there. It's beautiful. It's calming to look at the sky. Do you prefer to look at the sky during the day or the night? Do you prefer to look at the sky during the day or night? আচ্ছা, অনেক সময় যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন ভিডিও মেক করি তখন অনেক আইএলস বোদ্ধারা আছে, তারা অনেক কমেন্ট করে। তারা আইএলস মানে বাংলাদেশের সুবিধা হচ্ছে যে সবাই সবকিছু জানে। এই যে যেমন এখন আর্থকুয়েক হচ্ছে, সবাই আর্থকুয়েক স্পেশালিস্ট। যখন আইএলস এর ভিডিও যায় সবাই আইএলস স্পেশালিস্ট, সবাই জানে। সো তখন আমাদেরকে বলে যে হ্যাঁ, এক্সামিনাররা তো এত ফাস্ট কোয়েশ্চেন করবে না, তারা অনেক স্লোলি জিজ্ঞেস করে। মানে তারা কি এইভাবে জিজ্ঞেস করবে, do you prefer to look at the sky during the day or night? না, এত স্লোলিও যাবে না। যেটা ন্যাচারাল
pace, speed সেটাই থাকবে। Do you prefer to look at the sky during the day or night? So দেখেন তো এইখানে দেখেন যে ও কি খুব স্লোলি কোয়েশ্চেনটা করেছে। To look at the sky. Do you prefer to look at the sky during the day or the night? So অর্ক কি বোঝা যাচ্ছে? Was it too slow? No, sir. No? No, sir. ন্যাচারাল যে স্পিডটা আছে সেটাই কিন্তু, কারণ কোনো কিছু না ফেক না লাগে, যেভাবে রেগুলার কনভারসেশন হয় ওইভাবে জিজ্ঞেস করবে। আমরা যখন আমার ভিডিও স্যার বেশি স্পিডে মনে হইতেছে। So, আপনার কাছে লাগছে because we are not native speaker, right? But that's how native talk. So, যেটা হচ্ছে যে আমাদের কাছে এটা মনে হওয়ার খুব কারণ আছে, যে কারণ আমরা তো ওইভাবে আসলে কথা বলা অভ্যস্ত না। সো সে নর্মাল কথা বললেও আমার কাছে মনে হবে যে অনেক ফাস্ট কথা বলছে। সে আমাদের কি করতে হবে? আমাদেরকে আরো বেশি কনফিডেন্ট গ্রো করতে হবে বাই স্পিকিং, আমাদেরকে আরো বেশি কথা বলতে হবে। সো আমরা যখন ভিডিও তৈরি করতাম, আমি যখন কোয়েশ্চেন করতাম, তখন আমাকে অনেকেই ধরেন কমেন্ট করতেন, বা অনেক টিচাররা বলতেন এত ফাস্ট বলেন না, রিয়েল এক্সামে অনেক স্লোলি প্রশ্ন করে। বাট আই রিফিউট দ্যাট ক্লেম, বিকজ আমি যখন নিজেও আইএলটিএস স্টুডেন্ট ছিলাম, ক্যান্ডিডেট ছিলাম, আমি দেখেছি আমাকে কিভাবে প্রশ্ন করেছেন। এবং আমি যত ইন্টারন্যাশনাল, নট বেঙ্গলি, আমি যত ইন্টারন্যাশনাল ভিডিওস গুলো দেখি, এখানে কিন্তু দেখি যে তারা স্পিকিং এর যে ন্যাচারাল স্পিডটা আছে সেটাই তারা ফলো করে। ওকে, সো আনসারটা দেখেন ইউ পার্সপেক্টিভে বলবে, কিন্তু ইউ পার্সপেক্টিভে আমরা অনেক সময় ডিসকারেজ করি, কারণ এটা যেন বারবার ফ্রিকোয়েন্ট না হয়। If you're not in the city, I think the night sky Somebody probably ask a question. Yes, please. যদি এরকম স্পেসিফিক্যালি বলেই দেয়, যেমন বলছে ডু ইউ প্রিফার, মানে এখানে তো মানে আমাকে স্পেসিফিক্যালি বলেই দিছে, তো সেই ক্ষেত্রে অ্যানসারটা আমার পার্সপেক্টিভেই তো হবে নাকি? Exactly correct. That would be more accurate. Okay, so yes, I prefer. Okay, so if I stay in the city, so probably I prefer to look at the sky at night. But if I go out, or if I go somewhere a bit far away, তখন ওনার মতো করে আনসার দিতে পারতো। Okay, is stunning because you don't have the light pollution, so you just see a lot of stars and it's just beautiful. But if you are in the city, I can see why the sky during the day is a lot more pleasing. Okay, so we're talking about confidence today. Saskia comes across as a very confident person. She answers the questions very naturally. However, and this is an area where Saskia could maybe improve, occasionally, some of the questions she answers are a little bit short. When she gives the answer, she probably could elaborate a little bit more. So we talked about drinking bottled water, and she just said, yes, I do. And then she kind of felt the need afterwards to explain a little bit more. She didn't push herself quite as much. But then she spoke at length about the next topic. So just make sure that for every question that you answer, try to speak as much as possible. And do you enjoy learning about the stars and planets? so what's the question? Do you enjoy learning about stars and planets? Difficult question কিন্তু ছেলেবেলেকে করলে হঠাৎ করে ভরকা যাবে। Do you enjoy learning about stars and planets? I do. I think it's very interesting how the stars and the planets really influence how people perceive their lives. I'm not saying that they actually influence your life, but I'm saying how, I feel like people always How সাউন্ড না করে সে ফিলারটাকে কিভাবে অ্যাভয়েড করলো, আবার শোনেন, যেখানে ফিলার্স দরকার সেখানে সুন্দর করে স্মার্টলি ঘোরা করে বলে your life, but I'm saying how, I feel like people always want something to blame when things go wrong, and the stars have been a very good scapegoat for them. So she's enjoying the speech, right? She's smiling, a smiling face. So ওর মতো করে জিনিসটাকে খুব এনজয় করছে। কনভারসেশনাল ইংলিশ যেরকম হয়। সো আবারও বলি, আমরা আইএলটিএস স্পিকিং এক্সামটাকে আসলে ওয়ে টু সিরিয়াসলি হ্যান্ডেল করি। তো এই এক্সামটা কিন্তু ইটস নট
a 100% formal exam. It's rather a semi-formal exam. Semi-formal মানে এটাকে একদম খুব 100% ইন্টারভিউর মতো না ট্রিট করে, rather a conversational English with a formal to some formal context তো থাকতেই হবে, because এক্সামিনারের সাথে তো আপনি দোস্তের মতো হোয়াটসঅ্যাপ এভাবে কথা বলতে পারবেন না। ওকে, যে যতটুকু মিউচুয়াল রেসপেক্ট শো করে আপনাকে ইউ হ্যাভ টু আনসার। ওটা আপনি বলতে পারবেন, বাট এটা যেন টু ফ্রিকুয়েন্ট না হয়। যেমন আমরা ক্যান্ডিডেট পাই প্রত্যেকটা আনসারে এত এত ফ্রেন্ডলি আর এত ফ্রিকুয়েন্টলি ও ইনফর্মাল ইংলিশ ইউজ করা যাবে না। The stars have been a very good scapegoat for them. To be a scapegoat for something. So scapegoat মানে বলেন তো, what does it mean scapegoat বলতে পারবেন? What is scapegoat? ও কিন্তু দেখেন পার্ট 1 এ ভালো লেক্সিক্যালস এর পরিচয় দিচ্ছে। So scapegoat মানে কি আপনারা, do you have any idea what is scapegoat? স্যার যে অন্যের উপর দোষ দেয়। So that's yes, you're correct. Scapegoat. So চলেন শুনি তাহলে। Lovely language. She speaks really naturally. She's talking as though she's talking to a friend. She's sitting back in. স্কেপগোটের একটা সহজ এক্সাম্পল হচ্ছে, ধরেন অফিসে যখন এটা হইতো, যে আমি একটা কর্পোরেটে ছিলাম, তখন হয়তো কি যে ধরেন কোনো অ্যাসাইনমেন্ট ভুল হইলে আমাদের যে রিপোর্টিং বস চট করে আমাদের উপর চাপাই দিত সিওর সামনে, মানে আমাদেরকে স্কেপগোট বানাই দিত। সো যেটা অর্ক বললো যে সে অন্যের উপর চাপাই দিচ্ছে ব্লেমটা, দ্যাটস স্কেপগোট। In her chair, she's looking directly at the examiner. Great body language. It won't help you in your test, but it might make you feel a little bit more relaxed and confident in yourself. Good. বললো গ্রেট বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, যদিও বডি ল্যাঙ্গুয়েজের উপর ডিরেক্ট কোনো মার্কিং নাই, বাট এটা যেটা হয় যে একটা খুব পজিটিভ ইমেজ ক্রিয়েট করে অ্যাবাউট ইউ। Job. Great. I'm going to give you Confident in your body. She's lovely. And I feel like people always influence. I think it's very interesting how the stars of the planets really influence how people perceive their lives. I'm not saying that they actually influence your life, but I'm saying how, I feel like people always want something to blame when things go wrong, and the stars have been a very good scapegoat for them. লাস্ট লাইনটার জন্য, stars have been a very good scapegoat for them. যখন কোনো কিছু if something go wrong, তখন ওই যে আমার কপালটাই খারাপ, আমার ভাগ্যটাই খারাপ, আমার শনির রাহু চলতেছে, সে বলো যে স্টারস গুলোর উপরেই তখন স্কেপগোট হিসেবে তাদেরকে ইউজ করা হচ্ছে। ওকে, The stars have been a very good scapegoat for them. To be a scapegoat for something. Lovely language. She speaks really naturally. She's talking as though she's talking to a friend. She's sitting back in her chair. She's looking directly at the examiner. Great body language. It won't help you in your test, but it might make you feel a little bit more relaxed and confident in yourself. Good job. Great. I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Before you talk, you'll have 1 minute to think about what you're going to say, and you can make notes if you wish. Here is a paper and pencil for making notes. Thank you. And here is your topic. I would like you to describe an older person who has inspired you. When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, deleting, retyping. সো আপনার রিয়েল এক্সামে হয়তো শুধু টাইটেলটাই বলবে, বাকি বুলেট পয়েন্টস এর কোশ্চেনস গুলো বলবে না। It's always better to take some notes. All right. I got some candidates who felt very confident এবং they don't take notes. So ওইখানে প্রবলেমটা হয়। ওইখানে যেটা হয় যে তারা 1 মিনিট or 1 minute 15 seconds পর তাদের আর কিছু বলার থাকে না। So always notes নেওয়ার হ্যাবিট করতে হবে বুলেট পয়েন্টস আকারে, and especially last question, why questions এর ফোকাস বেশি করতে হবে। Talk about why this person inspires you. Say why under multiple ideas আসবে, যে আইডিয়াস গুলোই আপনার আসলে almost 1 minute
তার 5টা আইডিয়াস আপনি ওয়াই কোয়েশ্চেনস এর আন্ডারে আনলেন, যেগুলো যদি 2 লাইন করেও বলেন, 3 লাইন করেও বলেন, 40-50 সেকেন্ডস কিন্তু কনফিডেন্টলি হয়ে যাবে। দেখি সাসকিয়া কিভাবে আনসার দেয়। Okay. So remember, you have 1 to 2 minutes for this, so don't worry if I stop you. I'll tell you when the time is up. Can you start speaking now, please? Yes. So Stop you. So remember, you have 1 to 2 minutes for this, so don't worry if I stop you. So you have 1 to 2 minutes to speak about it. Don't worry if I stop you. যদি আমি তোমাকে থামাই দেই, তুমি টেনশন ফিল করো না। ওকে, সো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে 1.5 মিনিট বলার পর এক্সামিনার থামাই দিচ্ছে, কারণ এক্সামিনার যেটা জানার দরকার ছিল সেটা সে বুঝে ফেলছে, যে ওই পার্টিকুলার ক্যান্ডিডেটটা কেমন, তার কনফিডেন্স লেভেল কেমন, তার স্কোর কিরকম আসা উচিত। So remember, you have 1 to 2 minutes for this, so don't worry if I stop you. I'll tell you when the time is up. Can you start speaking now, please? yes. So an older person who has inspired me would be my mother. She is, well, I know her because she is my mother. And I don't see her very often because we live so far apart. But I make it a point to call her every day, communicate, and literally if I'm doing something, she'll be on the phone there with me and I'm just talking. Like I'm just wasting time, but I am just talking. And the reason I find her so inspiring would be because she didn't go to university. She got dragged into, she got a modeling job, started that. And from that point on, she has gone on to, she is a director of finance at my parents' companies. And she built buildings she built the office buildings herself. She built a house herself. And she didn't have the educational background that so many people think is necessary for you to do so many things with your life. But she has done everything, and she's one of the most intelligent people that you would ever meet. Like, you can have a conversation with her and you'd think that she was the most learned scholar, but really she just has an opinion and she just goes with it, and she'll make sure she knows. She makes sure that she knows, you know, that her opinion exists and is valid. And yeah, so that's why I find her so inspiring. It's just that she never let anything stop her. When she grew up in the height of the war back home in Sri Lanka, and she still didn't let that inhibit her getting an education or getting places in life. She always made sure that regardless of what happened, she and her family were well looked after. She was a working mom, but she always made sure that by the time 3 o'clock came and my brother and I were out of school, she was hands-on. She would drive us to classes, take us back, swimming practice, drama classes, this, that, and the other. And she was very, very involved, which with a working mom, you don't always expect. Great. Thank you. Wow, Saskia spoke at length for the whole of part 2. Great, she elaborated on her answers, she gave her opinions, her thoughts, explained about who the person was who inspired her, gave details. She did look down at the card a couple of times, but that's normal. She looked for some prompts from the card. No major mistakes, great features of language, fantastic pronunciation, really top quality job. Now, let's talk about older people generally. Who normally looks after older people in your country? Let's talk about older people generally. So দেখেন যে উনি পার্ট 3 তে চলে যাচ্ছে, বাট উনি কিন্তু এভাবে বলে না যে লেটস গেট ইনটু দ্য পার্ট 3। উনি বলল কি লেটস টক অ্যাবাউট older people generally, বলে তারপর উনি পার্ট 3 কোয়েশ্চেনস থ্রো করে দিচ্ছেন। Who normally looks after older people in your country? Well, the family. Back So phrasal expression আসলে well the family. So phrasal expression, okay? back home, as much as possible, you wouldn't put anybody older into a home. You'd look after them yourself. You'd look after your parents yourself, because we have the idea that my mother looked after me, it's my turn to look after her. That's the sort of mentality. But I think now with migration becoming so big, you have a lot more people
put their parents in homes and then just migrate to other countries like Australia, the UK, wherever else. But for the most part, we look after our parents and our older people. Does the government provide good social care for elderly people where you live? Not really, because we are a developing country, and because of that, I feel they don't actually take the time to make the space and I don't know how best to explain this because it's such a complicated and dynamic thing because দেখেন ওর স্মার্টনেসটা দেখেন, ও কিন্তু এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনস এর আনসার কিন্তু ঠিক মতো জানে না, কিন্তু সুন্দর করে জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করবে। ও বলতেছে যে আমি আসলে ঠিক জানি না কিভাবে আসলে আমি কিভাবে আসলে জিনিসটাকে এক্সপ্রেস করব। সো রাদার দ্যান এইভাবে সাউন্ড না করে ওর বডি ল্যাঙ্গুয়েজে দেখেন ও কিভাবে ওর হাত মুভমেন্ট করে বোঝানোর চেষ্টা করছে। ওকে, সো খেয়াল করেন আবার। that I feel they don't actually take the time to make the space and I don't know how best to explain this because it's such a complicated and dynamic thing because there's so much political involvement with the social lives of people, but somehow it's not always for the best. I'm just going to pause there, and I just want you to notice this is a feature of all our language. She started talking about one topic, and I think she was trying to buy herself a little bit more time. And I think উনি কি বললো যে আমার মনে হয়েছে ওর জন্য কিছু সময় বের করছে আনসার দিতে। and completely changed the way that she was going and expanded on her answer then. So this would be a completely normal thing to do. Start talking a little bit about something and she's looking for ideas. This is content related hesitation and we've spoken about that in a previous video. And then she realizes she has her answer and starts talking more. Totally normal to do that. So content related hesitation is absolutely fine. Okay, আপনি যদি কোনো ওয়ার্ডস খুঁজে না পান আর সেন্টেন্স মেক করতে পারছেন না, that creates problem, but content related hesitation is absolutely okay. So ও কি করলো, ও নিজের মতো করে পরে জিনিসটাকে ও ঘুরায় নিল পুরো আনসারটাকে। খেয়াল করছেন আপনারা? Did you notice? Yes or no? Yes, sir. Yes, you did. Yes, sir. Then she realizes she has her answer and starts talking more. Totally normal to do that. And when it comes to, having a good social program for older people, it's hard to say that it exists, not for a lack of trying, but it's just a lack of follow through, I think. Now, if I listen to the substance of Saskia's answer, she didn't actually explain too much about her thoughts, but she did give an answer. I think this was a tricky question. Remember that part 3 questions are always quite difficult. She didn't really give a reason for whether the government really supports elderly people. She kind of skirted around the topic, but did give somewhat of a vague answer. And that's okay. There's no right or wrong answer in IELTS. You just have to be able to Work and then skirt around the topic. Skirt around the topic মানে জাস্ট টপিকটা নিয়ে ঘুরাইছে পেঁচাইছে আর কি, ঠিক আছে? বাট হয়তো আরো রিজনিং দেওয়া যেত, বাট রিজনিং গুলো দেয় না। Skirt around the topic. speak fluently, which she did. Coke Studio Bangla, Season 3. How can society ensure that older people are not neglected? Excuse me. How can society ensure that older people are not neglected? আবার শুনি question. She did. How can society ensure that older people are not neglected? I think it comes with teaching. So phrasal expressions, I think. Ensure that older people are not neglected. I think it comes with teaching the younger generations to respect their elders, because neglect, it's something that, if you see your parents neglect their parents, you're more likely to neglect your own. Does that make sense? And ও আবার converse shows it, does that make sense? Does that make sense? Okay. if you teach young kids that this is how you are supposed to care for somebody,
regardless of how old they are or how valuable they are to you in your society, I think then you'd make sure that, you know, there's less neglect going on of older people. Great. Thank you very much. That is the end of the speaking test. Wow. A little bit shorter today. Normally a speaking test would be about 10 minutes long. This was a little bit shorter. It was a mock test, a practice test. What did you think of Saskia in her speech? I was really thoroughly impressed. She speaks so well, so confidently. And remember, we talked about confidence today. She answers really naturally. Sometimes you'll find her looking up, looking for ideas, but that's completely normal. Remember, on the test day, you're going to be nervous and you're going to be facing the examiner that maybe doesn't give you any emotions back. So don't be put off by that. Try to just speak as naturally and as honestly as possible. I was really দুটা পয়েন্ট বলো, naturally and honestly as possible. impressed. And I think a typical examiner in this particular case would score 9 for fluency and coherence. She spoke at length. 9 for lexical resource, 9 for grammatical range and accuracy, and 9 for pronunciation. This was an example of an excellent band 9 speaking answer. So well done to Saskia. If you watched her previous video, she did make a small pronunciation mistake, and lots of people said, how can the examiner be so strict in pronunciation? Well, that's just how the test works, I'm afraid. So be prepared for a really strict examiner. Today, Saskia did fantastically well. So good job to her. If you Okay, so উনি ওনাকে 9 out of 9 দিয়েছে। Okay, but আমি যদি এক্সামিনার হতাম তাহলে আমি হয়তো 8.5 পর্যন্ত তাকে ফেভার করতাম। 8 to 8.5, yes, because আসলে সে খুব ন্যাচারাল স্পিকার। ওকে, আসলে ন্যাচারাল স্পিকার, তার একদমই মোনোটোন লাগে নাই। তার সাথে কনভারসেশন যখন যদি কনভারসেশন কখনো সুযোগ হতো, সে পুরো জিনিসটাই আসলে খুবই এনজয়েবল একটা এক্সপিরিয়েন্স হতো। However, পার্ট 3 তে গিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে সাসকিয়া একটু স্ট্রাগল করেছে। পার্ট 3 তে গিয়ে যেভাবে আসলে জিনিসটাকে গুছিয়ে আনসার দেওয়ার উচিত ছিল বা একটু রিজনিং দেওয়া উচিত ছিল, সেটা মিসিং ছিল। ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনস একটু কম পেয়েছি আমি। এখানে আরো কিছু ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনস আসছিল। উনি টোটালি উনার ফ্লুয়েন্সি এন্ড কনফিডেন্সের উপর গেছে। ওকে, এবং সেই অনুযায়ী তাকে 9 out of 9 দিচ্ছে। এখন এক্সামিনার আসলে কিসের বেসিসে স্কোর দিবে, বাট আমরা যদি ব্যান্ড ডেসক্রিপ্টর ধরে আগাই, আমি আসলে সাসকিয়াকে আসলে 8.5 এর বেশি দিতে অ্যালাউ করতে পারছি না। সো এট বেস্ট আমি তাকে হয়তো 8.5 পর্যন্ত অ্যালাউ করতে পারি। বাট হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? আপনাদের লার্নিং এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন হলো? আপনাদের এক্সপেরিয়েন্সটা একটু শুনতে চাই প্লিজ। এভরিওয়ান, কে কি মনে করছেন এই টেস্টটা দেখে, কার ওপিনিয়ন কি, এবং আপনি কিভাবে এই ভিডিওটা দেখে কি শিখলেন এবং কিভাবে নেক্সট টাইম আর একটু ব্রাশ আপ করার, একটু ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করবেন, যদি আপনাদের থটসটা শেয়ার করেন। স্যার, আমার কাছে ভিডিওটা দেখার পরে মনে হচ্ছে যে আমরা সাধারণত কোনো টপিকের উপর কথা বলার জন্য অনেক বেশি ইনফরমেশন গ্যাদার করার চেষ্টা করি, কিন্তু তা না করে লিমিটেড মানে মিনিমাল ইনফরমেশন দিয়েও নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারলে বেটার মানে ব্যাড স্কোর আসা সম্ভব। ভেরি গুড অবজারভেশন, ভেরি গুড অবজারভেশন। সো জেসির সাথে আমি একটা অ্যাড করি যে IELTS স্পিকিং টেস্ট, ইটস নট আ নলেজ বেসড টেস্ট। আপনি কত জানেন তার বেসিসে আপনাকে স্কোর দেওয়া হবে না। যদি আপনার লিমিটেড নলেজ থাকে, বাট আপনার পুরোটাই কমিউনিকেশন স্কিলস দিয়ে দেখেন ও কি বলছে, ডাজ দ্যাট মেক সেন্স? কারণ ও এটা কি কম জানে, ওর মতো চেষ্টা করছে, রাইট? সো আপনি যতটুকু জানেন সেইটা দিয়ে কি করেন, যে বি ন্যাচারাল এন্ড বি অনেস্ট। So it's very still you could achieve a very good score. So very good observation from Jess's end. What about others? Yes, please. Feel free. আপনার যা opinion, feel free to share. স্যার, আমার মনে হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় কথা বলার সময় ওই না করে হচ্ছে যে এরকম মানে ভালো কিছু শব্দ উচ্চারণ এরকম কথা বলা, এরপরে So fillers যে গুলোকে যতটুকু কিভাবে নলেজ। আমরা, right? You know, or জি জি what I'm trying to say is, or I'm actually looking for the right words বলে আপনি যখন এইভাবে কিন্তু জিনিসটাকে সুন্দর করে কিন্তু ঘুরাই নিতে পারেন। So এগুলোকে বলা হয় ফিলার্স। সো ফিলার্স ইউজ না করে বরঞ্চ আপনি ফিলার্স গুলোকে সুন্দর করে কিন্তু মানে জিনিসটাকে ন্যাচারাল করা পসিবল। সো গুড অবজারভেশন, জামিলের কাছ থেকে একটা ভালো অবজারভেশন পেয়েছি। নেক্সট
স্যার আমি বলতে চাচ্ছি Yes, please go for it. আমি যতটা অবজারভেশন করে পাইছি যে ওনার প্রনাউন্সিয়েশনটা খুবই ছিল, স্ট্রং ছিল, এবং গ্রামাটিক্যাল ইরো ছিলই না। তো Yes. ওই দিক দিয়ে উনি ফুলফিল একটা স্কোর ধরে রাখছে। আর উনি কমিউনিকেশন স্টাইলে বিষয়টাকে এক্সপ্লেন করছে, যদিও ওনার আইডিয়া নলেজ অর কমই ছিল অ্যাবাউট দিস কোশ্চেন। তারপর উনি এক্সপ্লেন করছে ওনার নিজের পার্সপেকশন থেকে। So that's also a very good observation. So Poppy যেটা করলো সেটা হচ্ছে ওর স্ট্রেংথ গুলোকে বের করলো, যে ওর আসলে রেঞ্জ অফ গ্রামার এবং ওর সাউন্ড এন্ড প্রোনাউন্সিয়েশন, ইটস অলমোস্ট লাইক এ নেটিভ স্পিকার, তাই না? ইয়েস, খুবই ডেফিনেটলি। খুবই তার মানে শি ইজ কমফোর্টেবল while she speaks. She's naturally comfortable. So ওই জিনিসটা সে সাকসেসফুলি পোর্ট্রে করেছে। রেঞ্জ অফ গ্রামারে কোনো ভুল আসে নাই, গুড ওয়ার্ড চয়েসেস ছিল। সেখানে প্রচুর ফ্রেজাল ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনস খুব কম পেয়েছি, বাট ফ্রেজাল এক্সপ্রেশনস প্রচুর ইউজ করেছে সে। ওকে, তো ওভারঅল ইট ক্রিয়েটস আ ভেরি গুড ইমপ্রেশন, এবং যেটা কিন্তু তার স্কোরে একটা ভালো একটা কি বলবো একটা ভালো বুস্ট আপ দিয়েছে। Okay, good observation, Popeye. What about others? স্যার এরপরে হচ্ছে যে মানে ও হচ্ছে যে একটা টপিক সম্বন্ধে আমরা না জানলে হচ্ছে আমরা অনেক সময় থেমে যাই, ও হচ্ছে যে না থেমে হচ্ছে মানে নিজের মতো করে বিষয়টাকে এক্সপ্লেইন করছে আর কি। মানে আমরা না জানি হচ্ছে যে জাস্ট ওই টপিকটার মধ্যে হালকা ধারণা নিয়ে ও ভালো একটা ব্যাখ্যা দিছে, যেটা কারণ হচ্ছে যে ওর স্কোরটা ভালোই থাকছিল। তো অত যতটুকু জানে, যেভাবে জানে ও সেইভাবে এক্সপ্লেইন করছে, রাদার দ্যান এক্সপ্লেইন করছে। নার্ভাস না আর হয়ে ওর মতো করে জিনিসটাকে প্রেজেন্ট করে আসছে, তাই না? হ্যাঁ, সে জি আসলে জি কিছু বিষয় তার নলেজ ছিল না, বাট তারপর সে নার্ভাস ফিল করে না, এবং সে খুবই স্মার্টলি তার নার্ভাসনেসটাও সে হাইড করে মানে প্রেজেন্ট করতে পারছে নিজেকে। Correct. Good observation. Very good observation. মাশাআল্লাহ। আর কিছু? Anyone else? So আপনারা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ খুবই ভালো, মানে আপনাদের ভালো, আপনাদের অবজারভেশন ভালো। আপনারা খুব ভালো জিনিসটাকে খুব সুন্দর করে আসলে অ্যানালাইসিস করছেন। দেখি আপনাদেরকে সাস্কিয়ার আরো কিছু আমরা এক্সাম ডেমো পাই কিনা, তাহলে আরো একটা আমরা দেখার চেষ্টা করি। জাস্ট গিভ মি 1 minute. I actually found it. Check this out and enjoy, please. Go. Hello and welcome to this practice exam conducted by IELTS Daily. My name is Maddie and I'm your practice examiner. The questions in this test are designed to simulate the IELTS speaking test. Let's start. What's your first name, please? Saskia. Thanks, Saskia. At the beginning of the IELTS test, you will be required to provide some ID, but as this is a practice test, we don't need to do that today. So I want to begin by talking about you. Do you work or do you শ্রীলঙ্কান মেয়েগুলা তো মাশাআল্লাহ দেখি যে মানে ইংলিশে তো খুবই স্ট্রং বেস দেখা যাচ্ছে। ওদের বোধহয় এডুকেশন রেট বোধহয় হায়ার। আই থিঙ্ক শ্রীলঙ্কায় তো ওদেরকে 100% শিক্ষিত ওরা। ইয়েস, এটা মানে এটা শ্রীলঙ্কায় ছিল, তারা 100% এডুকেটেড। আই এম নট শিওর দো, বাট আমি এরকম শুনেছিলাম।
study? I'm a student at the moment. Great. And what do you study? I'm at university and I'm in my first year. I'm doing a Bachelor of Arts in Literature. As you know, a really common question is, do you work or study? I would really advise you that you should prepare for that type of question. Are you working or are you studying? Are you a full-time employee or are you a part-time employee? Maybe you're a job seeker, maybe you're looking for a job. Whatever you are, whoever you are, make sure that you're ready. Let's move on to the topic of maths. Do you like maths? I'm not particularly a fan, no. This is some great language by Saskia. She says, I'm not particularly a fan. No, I'm not particularly a fan, no. This is a great way to say no, but it's adding some language. So if you're a fan of something, yeah, you could say, I'm really a fan of. And why is maths so important? I think it is very একটা জিনিস লক্ষ্য করেন, ও কিন্তু বলছে যে ও আসলে ম্যাথ খুব একটা ওর ভালো লাগে না। I'm not particularly a fan, right? ও ম্যাথ খুব একটা পছন্দ করে না, বাট স্টিল এক্সামিনার জিজ্ঞেস করলো why is math so important? বাট উনি কোয়েশ্চেনটা করেছে একটু জেনারিক সেন্সে। উনি কিন্তু বলে নাই যে তোমার জন্য কেন ম্যাথ ইম্পর্টেন্ট, উনি জেনারেলি জিজ্ঞেস করেছে কেন ম্যাথ আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো আপনি পছন্দ নাই করতে পারেন, বাট জেনারিক সেন্সে আপনাকে আনসার দিতে হবে যে আসলে ম্যাথ আসলে ওভারঅল ম্যাথ কেন ইম্পর্টেন্ট। very fundamental for a lot of degrees and a lot of not just educational but occupational things that you might go into. Math has always provided to be a basis for everything. Mm-hmm. And is maths easy for everyone? No, I can't say that it is. I think it's a personality trait that you are either more inclined towards mathematical thinking or you are not. In this section, she talked about math, or you can say maths. You know that math is the American way to say maths or mathematics. You can say either, it doesn't really matter. But in this section, Saskia used some great language. She says, you are more inclined. So she talked about personality. Some people are more inclined, other people are not inclined. And that means that they have some tendency or trait that they have an ability to do something. Great. Right. Now I want to talk about smiling. What makes you smile? Everything, as you can tell. Everything will make me smile. I think I'm a very smiley person. And how often do you smile? A lot of the time, I can honestly say. I really like this because Saskia has a great rapport or relationship with the practice examiner. Make sure that in your test you're not feeling too nervous. Try to pretend that you're talking to a friend. Have a natural conversation. Sometimes your sentences will be short, sometimes you can expand on them. It doesn't really matter. Just make sure that you properly address the question so that you feel confident that you've answered it. Yep. And when do people smile at each other? When they're happy, when they're loving in love, just excited. Sometimes when you're sad, you can give a sympathetic smile, and smiles can convey so much. Great language here. She said, smiles can convey, to show or to get some meaning across. So she said smiles can convey. It can convey good things or bad things. Do you smile when you're having a photo? I try to, but you know, sometimes you've got to give the blue steel look, I think it's called. That's the one. A pose. A pose. I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Okay. The only piece of feedback that I'd give to Saskia here is that at times some of her answers are a little bit short, and I feel that she could elaborate a little bit more on her answers. For example, she talked about whether people smile in photographs. And she could say, well, yeah, I tend to smile often in photographs, but I suppose it depends on the situation. If it's an active photograph and we're doing something, then maybe there's no chance to smile. But she did use a word which
I'm not that familiar with, but I'm not doubting her. It was a blue steel smile. I don't really use that phrase very often, but I think it's probably true. You can talk about having a steely complexion, which means that you're quite stern and you don't always smile. So somebody who has a steely complexion might not smile so often. Before you talk, you will have 1 minute to think about what you're going to say, and you can make some notes if you wish. So here is a paper and pencil for making notes. And here is your topic. I would like you to describe an advertisement you remember. You'll have 1 minute. Want to know your PTE score? Use our free score calculator today and start studying with Okay. So remember, you have 1 to 2 minutes for this. Don't worry if I stop you. I'll tell you when the time is up. You can start speaking now, please. Well, an advertisement that has stuck to me a lot is, I don't know if you remember it, the 2016, I believe, the Pepsi advertisement with Kendall Jenner. Basically, she breaks up a protest between the protesters and the cops by handing a can of Pepsi. And this was a video, and it went viral across the internet because of the racial backlash that it faced after, it came out and went so popular. Because I think the idea was that it trivialized the ideas of race and protesting and things that people might believe in, and also just the social values of culture, race, everything. And basically by, dissolving a protest and dissolving tension by a can of Pepsi, it just trivialized things like the Black Lives Matter, any sort of protest, whether it was racial, cultural, sexual, anything. And this went viral, and I do remember it because people still talk about it today. And I was actually having a conversation recently about how, even though this was so long ago, and people have apologized, Kendall Jenner has apologized, Pepsi has apologized, it has not taken away from just how iconic it was and how it commemorated how people trivialized racial tension. And so that's an advertisement that I fully remember very, very vividly. And that's it, yes. And where were you when you first saw the I advertisement? think I was in Sri Lanka, and it just came up on a YouTube post. Like, how they give you the advertisements before they actually get to the actual video? It was one of those things, and you don't actually think about how iconic it is because you just get to the skip button. But I actually watched the entirety of that video, and I remember thinking, what are you doing? I remember considering Pepsi. It's like, that is not what you should be doing as, such a multi-million-dollar company. And even Kendall Jenner, as an individual and as somebody who signs up to do this sort of protest. Yeah. Exactly. You just have to question where their morals are. Yeah, no, great. Wow. So much excellent language in here. I think Saskia did a fantastic job. However, there's one piece of her speaking which may limit her from a band 9. At the moment, I think Saskia is heading towards a band 9 in this speaking practice. But there's one word which I don't know if you noticed. She didn't pronounce it in the way that most people would pronounce it. And it was the word advertisement. Advertisement. Now, some people may say advertisement. And there are two ways that you could probably say this, which would be advertisement or advertisement. You can choose. Most of those or both of those are just accepted ways. The problem here is that she said advertisement. And I spoke to Saskia after her test and I said, why did you use the word advertisement? And she said, yeah, I know. Actually, in my country, in Sri Lanka, we say advertisement. And I said, really? That's very interesting.
The problem with IELTS is that they have specific ways which are acceptable for pronunciation. And those ways are এই জায়গাটা খুব ভালো করে শুনবেন। Very, very pertinent feedback. ওকে, খুব ভালো করে শোনেন যে এখানে আইএলটিএস এর আসলে একটি স্পেসিফিক ওয়েজে আসলে আপনার পারফরমেন্স মেজার করবে। সো অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জায়গায় অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইজ অলসো কারেক্ট, বাট ওখানে একটা পুশ করেছিল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, বাট এরপরে দেখা গেল যে প্রোনাউন্সিয়েশনের জায়গায় ওর স্কোর কমতে পারে কেন? সো ফিডব্যাকটা শোনেন। is that they have specific ways which are acceptable for pronunciation. And those ways are usually standard British, American, South African, Canadian accents. But any deviation, maybe Australian and New Zealand as well, but any deviations from those standard ways to pronounce things, and this doesn't account for accent. Remember that accent, you can have an accent, that's okay. The pronunciation of words is actually quite important. And I think that a really strict examiner would say, because she said advertisement, she probably would score an 8 in the pronunciation section, which I think is really unfair because she has been brought up speaking and using the word advertisement. Anyway, that's a little bit about pronunciation and how important pronunciation is, to have some sort of standard pronunciation. But let's talk about her language. She said, wow, so much language. She said, went viral, racial backlash, trivialize the idea of, social values, dissolving the protest, trivializing the Black Lives Matter protest. So much excellent high-level language with a variety of complex grammar. For me, she's on a 9 for the pronunciation. But that's because I'm looking from a really strict examiner's point of view. Well done, Saskia. Let's continue to section 3. You sent in a proposal, but your manager has so many questions. Thank you. Now let's talk about advertisements generally. Why do companies advertise? Because it attracts the attention of consumers and they can capitalize on their product. Mm-hmm. And is that লক্ষ্য করছেন, very short answer for part 3. Very only two-liner answer. দেখি কিভাবে evaluate করে। advertising becoming too can advertise? Now let's talk about advertisements generally. Why do companies advertise? Because it attracts the attention of consumers and they can capitalize on their product. Mm-hmm. And is advertising becoming too commonplace? I think it might be because we're at a point now where we see product placements in the news and TV, in movies, and we don't actually realize how it's so commonplace that we don't actually realize that we are being advertised to. We're just there and we see it. It's like, oh, I could do with a Coke because I have seen somebody drink a Coke in this film. It's that sort of thing that's made it ridiculously commonplace, yes. Saskia's fluency is excellent in this section. She's elaborating on her answers and giving lots of supporting points. She had some great language as well, and we'll talk about those words now. She said product placement. Do you know what a product placement is? Well, it's when you see something on a TV show or on TV which is advertising a product, but you don't actually realize it's an advertisement. It's sitting, maybe there's a cup sitting on the desk, or maybe there's a car in the background. That's called product placement. She also said it's commonplace. She said it's so commonplace, which means it's really common, but it's a different way to say commonplace. And she also said, I could do with a Coke. I could do with a Coke means I really want a Coke.
I could do with a cup of tea. I really need a cup of tea. Should advertising be regulated? I think it should be, because otherwise we're in a very capitalist economy and society. And I think that without the regulation of advertisements, you don't actually realize that you are being advertised to, and you lose that sense of control over yourself, your spending. You don't have any autonomy. Did you catch Saskia saying the word advertisement again? Yep, it crept in, and I think the examiner would a Coke. I could do with a cup of tea. I really need a cup of tea. I could do with a cup of tea. I really need a cup of tea. Should advertising be regulated? I think it should be, because otherwise we're in a very capitalist economy and society. And I think that without the regulation of advertisements, you don't actually realize that you are being advertised to, and you lose that sense of control over yourself, your spending. You don't have any autonomy. Did you catch Saskia saying the word advertisement again? Yep, it crept in, and I think the examiner would notice that. Such a shame. Great speech, by the way. She's talking at length, using great language. Is celebrity endorsement a good or a bad thing? I understand how for the companies it could be a good thing. It's an excellent way to get, the layman's attention. But at the same time, like you said, I do believe that it has to be regulated, because celebrity endorsement is excellent and it's very, very effective. But at the same time, it does come with its, issues. Have you ever found yourself buying something because a celebrity promoted it? I have found myself considering things because একটা জিনিস লক্ষ্য করেন, সেলিব্রিটি এন্ডোর্সমেন্টে জিজ্ঞেস করছে। সো ও কি বললো? ও বললো যে সেলিব্রিটি এন্ডোর্সমেন্ট খুব এক্সেলেন্ট। ওকে, কিন্তু ও আরেকটা জিনিস বললো যে হাউএভার, মানে ও অপোজিটে বললো যে সামটাইমস এটা রেগুলেট করার দরকার আছে, বিকজ এটা থেকে ইস্যুস ক্রিয়েট হতে পারে। বাট কি ইস্যু ক্রিয়েট হতে পারে সেটা কিন্তু এক্সপ্লেইন করে নাই। তখনই এক্সামিনার কি করলো, ওই পার্টিকুলার আনসার থেকে সে কোয়েশ্চেন্স ডেভেলপ করলো। বিকজ পার্ট 3 একমাত্র সেকশন যেখানে আপনার এক্সামিনার অন দ্য স্পট কোয়েশ্চেন্স ডেভেলপ করতে পারবে। সাধারণত আইএলটিএস স্পিকিং এর কোয়েশ্চেন স্ক্রিপ্টেড থাকে, বাট পার্ট 3 একমাত্র জায়গা যেখানে আপনার আনসার থেকে এক্সামিনার ইনফরমেশন পিক করে আনসার কোয়েশ্চেন্স করতে পারবেন। এক্সামিনার তাই করেছেন যে তুমি কি কখনো এরকম কোনো কিছু ফেস করেছো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে? মানে ও যে বললো যে এটা রেগুলেটেড করা দরকার, বিকজ এখান থেকে ব্যাড কিছু হতেও পারে, সেটা আবার শুনবো, ওর আনসারটাও আবার শুনবো, এবং এক্সামিনার যে নেক্সট কোয়েশ্চেন ডেভেলপমেন্ট করছে সেটাও শুনবো। celebrity endorsement, you said, I understand how. Is celebrity endorsement a good or a bad thing? I understand how for the companies it could be a good thing. It's an excellent way to get, the layman's attention. But at the same time, like you said, I do believe that it has to be regulated, because celebrity endorsement is excellent and it's very, very effective. But at the same time, it does come with its, issues. Mr. Noodles, amazing taste. বাহ, ফিনিশিংটা সুন্দর না? Have you ever found yourself buying something because a celebrity promoted it? I have found myself considering things because a celebrity has promoted it. Because I'm just like, I mean, her skin is great. She's using the skincare product. There has to be some sort of correlation. But you don't actually think about, the amount of editing, etc., that goes into her skin being great. That sort of thing. And what celebrity might that be? I think it was just some model, I remember. I think it was Gigi Hadid, because I think when it comes to young girls and women and fashion industries, you see a model or somebody who's very high up and very popular, and immediately you think, oh, well, if they're doing it, it must be right. So that's just that sort of thing. Thank you very much. That is the end of the speaking test. Wow. Saskia had an excellent speaking test in this example. Do you agree? I think she would score overall a band 8.5,
And she definitely has the opportunity to score a 9. I can't really find anything to fault her with. No mistakes really, and if there were any mistakes, they were called slips. And you are allowed to make slips at the band 9 level. The same thing for language. You can make slips at the band 9 level. So I think here Saskia would really be close to a band 9. Fantastic, fantastic opportunity for you guys to watch and learn from some of the things she says. Notice how she delivers her speech. She's very calm and confident. She doesn't worry about it and she talks naturally. I know that's really hard for some of you guys to do, but you've got to keep practicing. Come and download the IELTS Daily app and you can submit. All right. So what is your thought? What's your take on this? What do you reckon? So আপনাদের opinion গুলো এখন শুনবো আবার। So কি মনে হচ্ছে? দেখেন এবার কিন্তু সে 8.5 পেয়েছে। Because advertisement এই ওয়ার্ডটা the problem. So আমরা চলেন তো এটার আসলে proper soundটা এখন শুনবো। So I'm sharing the screen once again. The advertisement and advertisement, British and American দুইটাই শুনবো। The examiner যদি strict examiner হয় তাহলে তো এটা ধরবে। So you can see the screen, right? Can you see the screen? Yes, sir. Yes or no? Yes. So আমরা Cambridge ডিকশনারিতে যাচ্ছি। Because Cambridge এর দুইটা সাউন্ডই দেওয়া থাকে, British and American. As you can see, UK and US. আপনারা কতটুকু শুনতে পাবেন আমি জানি না, but I'm trying. এটা যদি আমি এইভাবে শেয়ার দেই তাহলে কি আপনারা শুনতে পাবেন? I think so. Yes, আপনারা শুনতে পাবেন এখন। UK তে যাচ্ছি। Advertisement. Advertisement. So UK তো দেখা যাচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্টই বলছে। Advertisement. US Advertisement. Advertisement. So আপনারা কি সাউন্ডটা শুনতে পেরেছেন? জি স্যার। So UK pronunciation it's advertisement এবং S এর কাছে একটা হালকা টানও দেয় ওরা, advertisement। আবার শুনেন, যেমন এই দেখেন এখানে যদি প্রনাউন্সিয়েশনে অক্ষর দেন একটা ডট মেন্ট। Advertisement. 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 Okay, যদি কলিন্সে যাই, let's see কলিন্সে কি আছে। Mariam, that's Collins. কলিন্সে যদি যাই, কলিন্সের সাউন্ড কোথায়? US. Advertisement. Advertisement. So US তো দেখি বড়, এখানে আবার US এ তো বলছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বলছে। American. Advertisement. 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 So advertisement. So একটা সাউন্ড দেখা যাচ্ছে অনেক ভাবে, কলিন্সে সবসময় সাউন্ডের ভেরিয়েশন বেশি পাওয়া যায়, সেই জন্য কলিন্সে গেলাম। বাট স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে কেমব্রিজ। আপনি কেমব্রিজে গেলে স্ট্যান্ডার্ড ব্রিটিশ এন্ড আমেরিকান পাবেন। সো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ওয়ার্ডটা তো ইনঅ্যাকুরেট ছিল না, সো এক্সামিনার ওকে প্রনাউন্সিয়েশনে মার্ক কমাই দিছে। ওকে, Anindya Shaha, yes, you got any question for us? Sir, is it necessary to follow any particular accent like British or American, or like if I say like advertisement, is there any wrong with I got your question. advertisement? I got your question, and very pertinent questions. Okay, so let me answer that. So IELTS, what does it mean? It's International English Language Testing System. তার মানে কি International English Language Testing System শুধু কি বাঙালিরাই IELTS দিবে? হোল ওয়ার্ল্ড থেকে ডিফারেন্ট নেশনস IELTS দিবে, যাদের হয় মাদার টাং তো ইংলিশ তো না, বরং ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, তাই না? সো আমরা হচ্ছে বাংলা, আমরা হচ্ছে বেঙ্গলি পিপল। সো
আমাদের একটা লোকাল তো একটা টান তো আমাদের একটা ভাষাগত একটা টান তো থাকেই, যারা আফ্রিকান তাদের একটা টান থাকে, ইন্ডিয়ান তাদের একটা নেচার অফ স্পিকিং থাকে। সো accent is not at all mandatory. I mean to say you don't have to speak like Brits or American. আপনার যে অ্যাকসেন্টে আপনি কথা বললে অভ্যস্ত, আপনি you can speak like that, but please make sure your sounds is clear. ওকে, যেই শব্দের যে উচ্চারণ সেটাই আপনি প্রপারলি সাউন্ড করেন। ফর এক্সাম্পল, please check this particular word. Let me write it here. Can you see the screen? You can see the screen, right? Yes, sir. So what's this? Sabel. So you said subtle. Anyone else? Subtle. So let's go and check. চলেন আমরা এখন এটা চেক করব। কেন ব্রিটিশ আমেরিকান ডাজন্ট ম্যাটার, বাট যেটা সাউন্ড সেটা ম্যাটার করে। আপনি বাঙালি হলেও আপনি এই ইংলিশের যে সাউন্ড সেটা ম্যাটার করবে। কখনো লক্ষ্য করছেন সিলেটিরা যারা ইউকে থাকে, ওরা যখন বাংলা বলে ওরা কিন্তু পুরো ফুল সিলেটি, ওরা শুদ্ধ বাংলা বলতে পারে না, সিলেটি ভাষা, ওরা সিলটি ভাষা, বাঁধা কবি খাইবা, ওরা হচ্ছে এইভাবে কথা বলে। বাট when they speak in English, Brits, ওরা ওইভাবে কথা বলছে, বাট আপনাকে ব্রিটস বলতে হবে না, বাট যেটার উচ্চারণ সেটা তো ঠিক করতে হবে। আমি চলে যাচ্ছি কেমব্রিজে। So I'm sharing so that you can hear the sound, proper sound. আমরা দুইটাই শুনবো, হ্যাঁ, আমেরিকান and Brits. So subtle পেলাম, right? Subtle. So ব্রিটিশ সাউন্ডে কি বলেছে? Subtle. Subtle, বিটা সাইলেন্ট হয়ে গেল। Subtle, দেখি আমেরিকান। Subtle. আমেরিকানে কি হয়ে যায়? ডি। Subtle. ব্রিটিশে subtle. So subtle mean কি? Not loud, bright, not too noticeable or obvious, যেটা চোখে পড়ে না, ঠিক আছে? So sentence কি আছে? The room was painted a subtle shade of pink. হালকা পিঙ্ক, খুব একটা চোখে পড়ে না, subtle shade of pink. The play's message is perhaps too subtle to be understood by young children. So subtle means হচ্ছে not too loud. এখন আপনি আমেরিকান বলেন, আমেরিকানে কথা বলে অভ্যস্ত, ব্রিটিশে কথা বলা অভ্যস্ত হন না কেন, বাট সাটলকে গিয়ে যদি আপনি সাবল বলেন, will it be a correct English? No, sir. Of course not, right? So our coming back to your question, accent doesn't matter, but sound matters. যেটার যে proper sound, proper pronunciation, you have to utter those words. I hope you understand. I hope you got your answer. But very, Yes, sir. I got good. my answer. Okay. যদি এরকম But, হইতো, sir, তাহলে sorry, sir. ইন্ডিয়ানরা Continue, sir. জীবনে পাস করতো না। Because I dislike Indian accent. কিন্তু দেখবেন স্টিল ওদের লেক্সিক্যালস এত এনরিচ থাকে যে ওরা ফাটা দেয় আছে। Yes, please. Next question. Sir, I have problem with fluency. So if I emphasize on fluencies, then I think it's difficult for me to emphasize on pronunciation also. Okay. So what should you do, right? কি করা উচিত? Yes, sir. Okay. So আমাদের ফ্রেন্ড, আপনার নামটা বলেন তো? I am Anindo Shah. অনিন্দ একটা কোয়েশ্চেন করেছে। সো অনিন্দকে কিভাবে হেল্প করা যায়, আগে দেখি যে আমাদের বাকি ফ্রেন্ডরা কিভাবে, হোয়াটস देयर অপিনিয়ন, তারপর আমি আমার অপিনিয়ন দিব। সো কি করা যায়? অনিন্দর পয়েন্ট হচ্ছে, অনিন্দ যদি ফ্লুয়েন্সি এনশিওর করতে যায়, তাহলে ওর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে অনেক সময় সাউন্ড তার মিসপ্রোনাউন্স ওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে, বা অন্যান্য প্রবলেম ফেস করছে। এই ক্ষেত্রে কি করণীয়, আপনারা কি মনে করেন? খুবই ভালো ছিল, আমার কাছে ভালো লাগছে আজকের ক্লাসটা, কজ ইন্টারেক্টিভ সেশন। তাহলে আমরা এখন থেকে একটা কাজ করব, 1 ঘন্টার আগে লেকচারস আর এরকম বিভিন্ন টিউটোরিয়াল থাকবে, বাকি রেস্ট অফ দ্য 15-20 or 30 মিনিটস আমরা ডিসকাশন করব, এবং ওইখানে আপনাদের প্রবলেম গুলোকে সর্ট আউট করার চেষ্টা করব। সো অনিন্দকে কিভাবে আমরা হেল্প করতে পারি? স্যার আমার মনে হয় উনি যদি মানে একটু এমফাসাইজ দেয় শোনার ক্ষেত্রে, লিসেনিং এ,
যে কিভাবে বলতেছে সেক্ষেত্রে উনার জন্য ভালো হবে আরকি। একই সাথে pronunciation-টা উনি জানতে পারলো এবং উনি মানে শব্দ বাক্যটা বলার ক্ষেত্রে উঠানামাটাও দেখতে পাইলো, বুঝতে পারলো। তখন উনার fluency-টাও আসবে এবং pronunciation-টাও অনেকটা ঠিক হয়ে যাবে। So that's Jess's feedback, and it's indeed a very good feedback. What about others? Okay, so Jess's answerটাকেই আমি একটু elaborate করি। স্যার আমি একটু Yes. বলি, উনি Yes, আরেকটা কাজ please. করতে পারে। মানে আপনিই বলছেন যদিও, তারপরে আমিও দেখছি যে ওইটা অনেক ইফেক্টিভ। যে একটা জিনিস আমরা যখন শুনি, তখন যদি আমরা উনার সাথে, সাথে বলার চেষ্টা করি, হয়তো আমরা সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করতে পারি না। মানে নেটিভ স্পিকারের সাথে আমি পার্সোনালি কমপ্লিট করতে পারি না সেন্টেন্সটা। তারপরেও আমি যতটুকু পারি দেখা যায় যে ওইটা অনেক ইফেক্টিভ হয়। মানে আমি শুনবো, শোনার সাথে, সাথে আবার Fine. বলার চেষ্টা করব। Yes. So এটাকে shadowing technique বলে। shadowing technique মানে নেটিভ স্পিকারকে কপি করা। তো ফার্স্ট যে জিনিসটা অনিন্দ আমাদের IELTS স্পিকিং টেস্টের 4টা সেগমেন্টের উপর আপনাকে মার্ক করবে। ফার্স্ট ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহেরেন্স, লেক্সিক্যাল, দেন হচ্ছে কি রেঞ্জ অফ গ্রামার এন্ড অ্যাকুরেসি, এন্ড ফাইনালি হোয়াট Pronunciation. প্রনাউন্সিয়েশন। সো দেখেন প্রথম নাম্বার 1-এ কি রাখছে, ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহেরেন্স। নয়তো প্রথমে কিন্তু নাম্বার 1-এ দিতে হচ্ছে প্রনাউন্সিয়েশন, নাম্বার 4-এ দিছে প্রনাউন্সিয়েশন। সো স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু ঠিক এভাবে স্টেপ বাই স্টেপই আপনাকে প্রগ্রেস করতে হবে যদি আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ করতে চান। তার মানে ফার্স্টই আপনার ফোকাস করা উচিত ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহেরেন্স। কোহেরেন্স মানে হচ্ছে আনসার হ্যাজ টু বি লজিক্যাল। ওকে, বাট অনেক ক্ষেত্রে হয় যে আপনি অনেক ইনফরমেশন জানেন বাট লজিক্যালি এক্সপ্লেইন করতে পারছেন না বিকজ আপনার ফ্লুয়েন্সি অনেক উইক। সো ফার্স্ট থিং হচ্ছে আপনি ফ্লুয়েন্সিতে ফোকাস করেন, ট্রাই টু স্পিক ন্যাচারালি। সাস্কিয়ার অনেক আনসার অনেক শর্ট ছিল, আমরা যে ভিডিওটা দেখেছি অনেক আনসার প্রপার লজিক্যাল ছিল না, ওর মতো করে আনসার দিয়েছে, বাট বিকজ শি হ্যাজ এ ভেরি গুড ফ্লুয়েন্সি এন্ড দেন লেক্সিক্যালস, ওর কিন্তু ফাটায় দিছে, সে 8.5 তার স্কোর চলে আসছে। আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে প্রনাউন্সিয়েশনে ফোকাস করার কোনো দরকার নাই, আপনি ফার্স্ট ফ্লুয়েন্সিতে ফোকাস করেন স্টেপ বাই স্টেপ। আপনি রেগুলার যে ইংলিশ পারেন, রেগুলার যে বেসিক ইংলিশ পারেন সেইটা দিয়েই আপনি আগে আপনার কনফিডেন্সটাকে বিল্ড করার চেষ্টা করেন। কিপ দ্য সেন্টেন্সেস ভেরি শর্ট ইনিশিয়ালি, যখন আস্তে আস্তে আপনার কনফিডেন্স ডেভেলপ হবে ট্রাই টু ইউজ সাম কমপ্লেক্স এন্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস অ্যাজ ওয়েল। বাট ফার্স্টে যদি আপনি কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস ইউজ করতে যান আপনি হতাশ হয়ে যাবেন, দেখবেন রেঞ্জ অফ গ্রামারে অনেক ভুল হয়ে যাচ্ছে। কেউ যদি কোনো একটা স্টুডেন্ট যদি ভালো করতে চায়, যেটা আমাদের আই থিঙ্ক আমাদের আরেকজন ফ্রেন্ডের অবজারভেশন ছিল যে ওর ফ্লুয়েন্সি এবং রেঞ্জ অফ গ্রামার খুব ভালো, এই ফ্রেন্ডটাকে দেখতে পাচ্ছি না এখানে। সো কি আপনি যদি আইএলটিএস এর 7 চান, জাস্ট ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহেরেন্স ঠিক করেন আর আপনার গ্রামার যেন ঠিক থাকে, রেঞ্জ অফ গ্রামার অ্যাকুরেসি, এই দুইটা যদি ঠিক থাকে আপনি বেসিক ইংলিশ দিয়ে আপনার 7 চলে আসবে। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম সেইং অনিন্দ? বুঝতে পারছি? Yes, sir. ইয়াপ। তারপর যদি Sir, আপনি আরো অ্যাম্বিশাস হন যে নো আই এম নট স্যাটিসফাইড, যেহেতু 9 আছে 9 আছে, why not 9 out of 9, why not 8.5 or 8, why not 7.5? ইন দ্যাট কেস তখন আপনার প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে, প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে, আপনাকে লেক্সিক্যালস নিয়ে আরো বেশি কাজ করতে হবে। ইয়েস প্লিজ। sir, in the last class you mentioned about the grammar that we should emphasize the some of the portion for the grammar like subject verb agreement or other grammar topics. So can you please repeat? Because I Yes. can't catch. So I can't catch. what I actually mentioned that যখন আপনি in general forget about IELTS, ধরেন আপনি IELTS না, আপনি বেসিকলি আপনি ইংলিশ স্পিকিং স্কিলসটাকে আপনি ইমপ্রুভ করতে যাচ্ছেন। সো এই ক্ষেত্রে আপনি গ্রামারটাকে প্রায়োরিটি দিবেন না, আপনি বরঞ্চ স্পিকিং ইউর এবিলিটি মানে বেশি বেশি করে বলার চেষ্টা করবেন। সো ওইটাকে আপনাকে প্রায়োরিটি দিতে হবে। ওকে, আপনি যদি এমনিও চিন্তা করেন ভাষা কিন্তু আগে আসছে, গ্রামার পরে আসছে, এমন না যে গ্রামার আগে আসছে পরে ল্যাঙ্গুয়েজ আসছে। ভাষা আসার প্রায় কয়েকশো বছর পর, 400 বছর পর না কত বছর পর গ্রামারের উৎপত্তি। তার মানে গ্রামারের কথা মানে কি ল্যাঙ্গুয়েজ আগে আসছে, ওই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে বিভিন্ন শেপ দেওয়ার জন্য ফর্মাল, ইনফর্মাল, সেমাই ফর্মাল, ক্যাজুয়াল এরকম বিভিন্ন টোন দেওয়ার জন্য গ্রামারের উৎপত্তি।
সো প্রথমে গ্রামার নিয়ে এত এত অ্যানালাইসিস করার দরকার নাই, আর স্পিকিং এর জন্য তো আরো না, কজ রিটেনের ক্ষেত্রে আপনার ইউ নিড আ ভেরি গুড রেঞ্জ অফ গ্রামার, বাট ওয়েন ইটস অ্যাবাউট স্পিকিং কিছু বেসিক জিনিস আপনার যদি ঠিক রাখেন ইউ আর গুড টু গো। ফার্স্ট থিং, টেন্স। আপনার টেন্স, প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার, টেন্সের কনসেপ্ট হ্যাজ টু বি ক্লিয়ার। সেন্টেন্স বেসিক স্ট্রাকচার, সাবজেক্ট, ভার্ব, এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড ফর্ম অফ ভার্বস, যে যে P1, P2 and P3 যেটাকে আমরা বলি, প্রেজেন্ট, পাস্ট এন্ড পাস্ট পার্টিসিপল, যে এবং ভার্বের আইএনজি ফর্ম, এগুলো ঠিক রাখেন। দেন আপনার আর্টিকেল এন্ড প্রিপোজিশন অর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন, ইউ আর গুড টু গো। বুঝতে পারছি? 7 এর Yes, জন্য sir. ইউ Thank আর, you so much. no worries, you are most welcome. Are you our students by any chance? Because আপনাকে আমি আগে কখনো দেখি নাই। No, sir. I just joined today's class, You and just joined today's I class. also joined last class also. And whereabouts do you live? I live in Dhaka now. More precisely, where? In Batta. Not too far, not too far. So what you do, so enjoy the practice class here. So practice class, it's open for everyone and you don't have to pay anything. It's free for everybody. Okay, so enjoy practice class. আপনি অনলাইন অফলাইন দুটোই কিন্তু অ্যাভেলেবল। যদি বাড্ডা বাসার কাছে, আপনি অফলাইনের রুটিনটাও নিয়ে নিন এবং অফলাইন ক্লাসেস গুলো করেন। ওকে, নট জাস্ট স্পিকিং, রাইটিং, রিডিং এন্ড এভরিথিং। Okay, sir. Sir, Okay. after subject verb agreement, what you mentioned? Then I said, but a form of verb, subject verb agreement, appropriate preposition, and article. Okay, sir. Thank you so much. Right. তারপর যদি আপনার আরো যদি হায়ার স্কোর করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে প্যাসিভ, অ্যাক্টিভ প্যাসিভ, দেন কন্ডিশনালস, নোটস নিয়ে রাখতে পারেন। কন্ডিশনালস গুলো যদি আপনি ইউজ করেন, ইউ আর গুড টু গো। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। বুঝতে পারছি? any questions at all? কেমন লাগলো আজকের সেশন আপনাদের কাছে, বলেন? I think it's quite eye opening, right? একদম প্রপার ডেমো দিয়ে দিলাম আপনাদেরকে। জেসি? জি স্যার, ভালো ছিল আজকেরটা, কারণ অন্যদিন তো আমরা একটু একটু চেষ্টা করি, তবে এই সেশনটাও ভালো ছিল, কারণ এখানে অনেক কিছুই বোঝা গেল। মানে আমার কাছে মেইনলি মনে হয়, যখন যদিও স্পিকিং আমি সদ্যই শুরু করছি, তারপরে আমার কাছে মনে হয় যখন প্র্যাকটিস ক্লাসে কিছু একটা কিউ কার্ড কিংবা থার্ড টপিক নিয়ে আমরা থার্ড পার্ট নিয়ে কথা বলি করি, তখন মেইনলি ফোকাস করি যে হ্যাঁ, এই টপিকটার উপর আমার ইনফরমেশন দিতে হবে, এখানে আমার 4 লাইন বলতে হবে, এখানে আমার 2 মিনিট শেষ করতে হবে। মানে কিন্তু আজকে যে জিনিসটা আমি দেখলাম যে না, এটা আসলে একেবারেই ফান্ডামেন্টাল না যে আমার অনেক ইনফরমেশন দরকার। কারণ আমরা তো জানবোই না যে আসলে টপিক কি থাকবে। ওইখানে তো আমার একটা ইনস্ট্যান্ট টপিক নিয়েই কথা বলতে হবে। সেখানে অনেক ইনফরমেশন আমার পক্ষে জানা সম্ভব না। পৃথিবীর সব জিনিস সম্পর্কে তো আমার আইডিয়া নাই। তো আমার একটা ইনস্ট্যান্ট টপিক সম্পর্কে আমি কিভাবে কনফিডেন্টলি বলতে পারবো, কিভাবে আমি ওই সিচুয়েশনটা হ্যান্ডেল করব, প্রেজেন্টেশন ইজ ফার্স্ট প্রায়োরিটি হিয়ার। Yes, you are absolutely correct. Very good observation. Good job. So I'll see you in the next class, inshallah. তখন কোন একটা টপিক বেসে আমরা প্র্যাকটিস করব। Okay, so take care everyone. So I wish you all the best and keep practicing IELTS. Assalamu alaikum. Sir, can I ask one question more? No, now you have to pay me. Sir, one question. Okay, 100 taka each for every question. I'll send you my biggest number. Ask. Sir, I have taken some one or two mock tests. I have taken some. I have taken some mock test for IELTS speaking section. In that time, I struggle to, as I said, I struggle to maintain the fluency. So when I try to when I try to be fluent, in that time I fail to apply some advanced vocabulary. The meaning of the vocabulary I knew, but when I try to when I try to be consistent, in that time I forget the I actually don't I actually don't capable to apply the vocabularies, advanced vocabularies.
I got your question. এই জন্য কিন্তু আমি একটু আগে বলে দিয়েছি যে আপনি 6.5 to 7 আপনি ইজিলি পাবেন if you can fix your fluency and coherence and range of grammar and accuracy. আপনার যদি ambition আরো হাই থাকে, then you have to work on your lexicals and pronunciation as well. However, coming back to your questions, আপনার মনে এই জন্য থাকে না কারণ আপনি খুব ট্রেডিশনাল ওয়েতে ভোক্যাব শিখেছেন। ট্রেডিশনাল ওয়েটা কি? আমরা কিছু ওয়ার্ড চুজ করি, ওগুলোকে বারবার শব্দ করে পড়ি, অর্থ জানার চেষ্টা করি, এবং কি হয় যেটা 7 দিন পর জিজ্ঞেস করলে আমরা বলি পড়ছিলাম তো কিন্তু মনে করতে পারছি না। Yeah, but that is not the proper way. Vocab যদি আপনি মনে রাখতে চান, you have to apply association technique. What is association technique? আপনার পার্সোনাল লাইফের কোনো একটা মোমেন্টের সাথে ওয়ার্ডসটাকে মার্চ করার চেষ্টা করেন, সো দ্যাট আপনি ওই অ্যাকুরেট ওয়ার্ড মিনিংটা মনে না থাকলেও সিচুয়েশন মানুষ কখনো ভুলে না, এক্সপিরিয়েন্স মানুষ কখনো ভুলে না। এক্সপিরিয়েন্স যখন মনে হয়ে যাবে, ওয়ার্ড আলটিমেটলি মনে পড়ে যাবে। দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাসোসিয়েশন টেকনিক। যতদিন পর্যন্ত এই অ্যাসোসিয়েশন টেকনিক আপনি অ্যাপ্লাই না করবেন, আপনার ওয়ার্ডস মনে থাকবে না। সামটাইমস যেটা হয় যে কোনো একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ড ইভেন মনে রাখার জন্য অ্যাসোসিয়েশন টেকনিক অ্যাপ্লাই করা লাগতে পারে। ওকে, সো আপনাকে সেই জন্য প্লিজ ইউজ অর ট্রাই টু হোয়াট শুড আই সে, ইউ ক্যান ট্রাই, আপনি দেখতে পারেন যে অ্যাসোসিয়েশন টেকনিকটা আপনাকে কতটুকু হেল্প করছে। বুঝতে পারছি? Yes, sir. Thank you so much. No worries. Okay. Thank you so very much, everybody. It was nice to talk to you. I'll see you in the next class. Keep practicing IELTS. Assalamu alaikum.